Welcome. This is Haawwineet official tubes for the purpose of entertainment and teaching different tutorial for different stakeholders. So jirtu harka fuune inni kuni Haawwineet official tube dha. Wantoota nama barsiisan wantoota garaagaraa irratti dhiyeessuudhaan tajaajiluudhaaf kanaaf subscribe gochuun dagatina jenna jechuudha. So if you are the newcomer for our channels, don't forget to subscribe at Haawwineet official 1986 tube so as to get what an interesting video which is supporting your life. So jirtu hordoftoota channelii Haawwineet official tube basics of counseling psychology koorsii jedhu walitti dhufne koorsiin kuni koorsii baay'ee filatamaa ta'e kan namni kamiyyuu jireenya isaa keessatti osoo fudhate filatamaa kan ta'u yoo ta'u har'a koorsiin kun inni introduction isaa laalla so tube keenyaaf haara warroon taatan channel keenya subscribe gochuu hin dagatina. Video babbareedaa akkanaa kan jireenya keessan irratti waa wayii buusuu danda'u argachuudhaaf channel keenya follow gochuun hin dagatamu jechuudha. So it is very important to know this counseling psychology for your life in ASEAN. So don't forget to subscribe our channel so as to be a member for our channels. So when it comes to the definition and the features of counseling psychology, so counseling psychology is simply a psychological specialty that facilitates the personal and interpersonal function across the lifespan, which focus on emotional, social, vocational, educational, health-related and developmental as well as organizational concerns. Kanaaf counseling psychology damee barnoota psychology ta'e waa'ee namaa fi hariiroo namni hojii isaa wajjin qabu akkasumas hariiroo namni nama jidduu qabuu fi hariiroo namni wantoota garaagaraa wajjin jireenya bara jiraatu keessatti hariiroo inni qabu saayinsii kootu jechuudha. Kanaaf hariiroon dhalli namaa emotional intelligence isaa wajjin qabu, hariiroon hawaasummaa inni qabu, vocational relationship, educational interrelationship and fayyaa wajjin hariiroo wal qabatu, guddinaa fi dagaagina isaa wajjin kan wal qabatu karaa ittiin beekuu kan qo'atu jechuudha. So counseling psychology kuni baay'ee murteessaa fi filatamaa kan ta'edha jechuudha. Though the integration of theories, researches, practice, and with the sensitivity to multicultural issue, this specialty encompasses a broad range of practice that help people improve their well-being, alleviate distress and maladjustment, resolve crisis, and increase their ability to live more highly functional life. Yeah. Namni tokko jireenya bara jiraatu keessatti rakkooleen karaa adda addaatiin isaa mudachuu ni danda'u. Kanaaf rakkoolee saraa kanaa ittiin furuu jireenya biyya lafaa kana keessatti ittiin jiraatu keessatti rakkoolee garaagaraa karaa itti furuu adjustmentii karaa adda addaatiin hojjetuu fi jireenyi isaa bara keessatti hariiroo hawaasummaa sirrii akkaataa itti ijaaru hawaasummaa qofa osoo hin taane hariiroo dhalli namaa sammuu isaa wajjin qabu akkasumas naannoo isaa wajjin qabu karaa ittiin sirreeffatu keessaa isa tokko jechuudha. This counseling psychology. So this counseling psychology is unique in its attention both to normal development issue and to problems associated with the physical, emotional and the mental disorder. Kanaaf dhalli namaa sammuu isaa, qaama isaa fi emotional intelligence isaa wajjin karaa ittiin qabuu fi rakkoolee karaa adda addaatiin isa mudachuu danda'a karaa itti furuu danda'u jechuudha. Counseling psychology. So population served by the counseling psychologist include the person of all age and the cultural background. Kanaaf counseling psychology dhala namaa kamiifuu umrii kamiifuu akkasumas cultural background qabu kamiifuu kan barbaachisu jechuudha. Kanaaf counseling psychology is a pillar for every people in the earth.
So what the purpose and the goal of this counseling? So the main objective of counseling is to bring about a voluntary change in the client. Maamila keetii irratti jijjiirama amansiisaa ta'e yookaan immoo fedha qabeessa ta'e tokko fiduudhaaf kan nu fayyadudha. So for this purpose, the counselor provides facility to help achieve a desired change or make a suitable choices. So the goal of counseling is to help individual overcome their immediate problem that will equip them to meet future problems. Kaayyoon counseling inni hundaan nama tokko yookaan nama rakkoo tokko keessa jiru tokko rakkoo isaarraa yeroo gabaabaa keessatti akka baraarame jireenya isaa bara baraa yookaan gara fuulduraa akka sirreeffatu. So counseling to be meaningful has to be specific for each client since it involves his unique problem and expectation. Kanaaf counseling psychology dhala namaa kamiifuu umrii kamiifuu akkasumas cultural background kamiifuu ni barbaachisa jennuyyuu counseling isaa garuu rakkoo nama tokkorraa rakkoon namaa kuni garagara waan ta'eef akkasumas expectation namaa garagara waan ta'eef namoota garagaraatiif psychological counseling garagaraa barbaachisuu danda'a. Again, the goal of counseling may be described as immediate, long range in the process. So immediate jechuu dandeenya, long range fi process goal jechuudha. So statement of goal is not only important but also necessary for it to provide the sense of direction and the purpose. Additionally, it is necessary for the meaningful evaluation of the usefulness to it. So counseling psychology kuni immediate goal ta'uu danda'a, long range goal ta'uu danda'a yookaan immoo process goal jennee bakka sadiitti goonee ilaaluu dandeenya. So the counselor has the goal of understanding the behavior, motivation, feeling of counseling, and the counselor has a goal are not limited to understanding his client. Namni counseling barbaadu tokko kan namni counseling kennu tokko isa counseling nama barbaadu sana behavior isaa, motivation isaa fi akkasumas feeling isaa beekuu fi qabachuudha. Erga sana beekee booda gara furmaatatti deemuu kan danda'u. He has different goal at different level of functioning, and the immediate goal is to obtain a relief for the client, and the long range goal is to make him fully functioning person. Kumareefu jennee goolii sadii qabanne irraa immediate goals, long range goal and the process goals. Immediate goal counselor tokko ta'uu kan qabu client kan kee yookaan maamila kan kee rakkoo isaarraa hamma tokko akka dandamatu gochuudha. Long range goal kan ta'uu danda'u immoo fully functional person akka ta'u hojjechuu ta'a. So both immediate and the long range terms are secured through what are known as immediate or process goal. So specific counseling goals are unique to each client and involves consideration of the client's expectation as well as the environmental aspects. Kanaaf naannoon inni irra jiraatu maal ture, maal keessa jira kan jedhu, wanni inni barbaadu inni maal argachuuf nu bira dhufe kan jedhu sirriitti beekuun nurraa eeggamu jechuudha. So apart from the specific goal, there are two categories of goal which are common to most counseling situations. These are long range and process goal. The latter one means that the process goal are a great significance. So therefore goalii sadii akka qabu laallee turre actually generally garuu the goal of counseling kana bakka lamatti iddoo lamatti qoodannee ilaaluu dandeenya. Long range goal fi process goal. Process goal kuni long range goal caalaa significance guddaa qaba jechuudha. So they shape the counseling and the counselor interrelations as well as behaviors. The process goal comprise facilitating procedure for enhancing the effectiveness of the counseling. So kana jechuudha counseling fi counselor gidduutti interrelationship akka cimuu fi behavioral agreement akka jiraatu taasisa jechuudha. Inni biraa procedure of enhancing effective counseling taasisa jechuudha. Goal of counseling isaan kun. And the counseling has no magical solution. They only meaningful, sensible, and the realistic view of counseling is that it is not and cannot everything to everybody. Kanaaf counseling jechuun is no magical solution fiduu jechuu miti. Kallattimaan miracle fiduu osoo hin taane yeroo keessatti yookaan adeemsa keessatti jijjiirama mul'atu yookaan immoo
jijjiirama barbaachisu fiduu jechuudha. So it's concerned with helping individual find a realistic and workable solution to their problem by helping them gain an insight into themselves so that they are able to utilize their own potentialities and opportunity and thus become self-sufficient, self-directed and self-actualized. Now, adeemsa keessatti nama tokko yookaan kliyaantii keenya tokko opportunity sana kennuudhaan akka inni self-sufficient, self-directed and self-actualized ta'uu taasisuudha malee kallattii maal yookaan immoo overnight miracle uumuu yookaan immoo magical solution fiduu miti jechuudha psychology counseling psychologist. It is all about professional counseling. So professional counseling is the process whereby specially trained individual provides academic, career or vocational guidance, provide problem solving support and expertise, provide support and or expertise specific to certain biological traits, provide support and expertise to individual, family, community as they strive toward optimum wellness. So the requirement to be professional counselor vary from one continent to the other and from one township or village to the others. Kanaaf counseling psychology kuni trainingidhaan yookaan immoo barnootaan kan gahuumu yoo ta'u nama tokko yookaan immoo nama kliyaantii tokko problemii isaa keessa akka ba'u taasisuu dandeettii qabaachuu jechuudha. Professional counseling gaafa jedhu. And these professional counselors are different from traditional source of support or guidance in that they have received formal training and supervision in the practice of providing support or guidance and adhere to clear, expert-defined standards of practice. So standard of practice mataa isaa kan danda'e qabachuu. Kallattimaan traditional counseling osoo hin taane kan barnootaan deeggarame yookaan trainingiidhaan formal trainingiidhaan kan kenname kan gahuumi ta'uu qaba jechuudha counselorri tokko. Kanaaf standardii mataa isaa qaba jechuudha. Standardiin sun immoo maal jedhama? Code of ethics. So the standard of practice is known as code of ethics. So this is ethical and the professional issue of counseling. So principles direct attention to the important ethical responsibilities. So each principle is described below and is followed by examples of the good practice that have been developed in the response to that principles. So ethical decisions that are strongly supported by one or more of these principles without any contraindication from others may be regarded as reasonably well founded. However, practitioners will encounter circumstances in which it is impossible to reconcile all the applicable principles and choosing between principles may be required. So, kanaaf ethical yookaan immoo principle mataa isaa qaba jechuudha. Counseling or professional counseling have its own ethical principles. So based on that ethical principles, you can give a good counseling for your clients. So a decision or a course of action does not necessarily become unethical merely because it is a contest or other practitioner would have reached a different conclusion in similar circumstances. So a practitioner's obligation is to consider all the relevant circumstances with much care as reasonably possible and to be approximately accountable for the decision making. Counselorri tokko yookaan immoo counseloroonni garaagaraa problemii tokkoof ilaalcha yookaan immoo yaada yookaan immoo akeekkachiisa garaagaraa kennuu danda'u. Haa ta'u malee garuu all circumstance yookaan immoo circumstanceota jiran hunda isaanii xiyyeeffannoo keessa galchuun furmaata waan tokko kennuudhaaf yaaluun baay'ee murteessaadha jechuudha. So there is a different principle. One is fidelity. Fidelity, honoring the trust placed in the practitioner. Yeah, honoring the trust. Trust is very important. Yeah, amanamummaan it is very important in counseling case. So being a trustworthy regarded as fundamental to understand and resolve ethical issue. Practitioner who adopt this principle act in accordance with the trusts placed in them. Regard confidentiality as obligation arising from the client trust. Restrict any disclosure of confidential information about the client to furthering the purpose for which it was originally disclosed. Kanaaf amanamummaan counselorri tokko counselii isaatiif qabu
baay'ee tokko murteessaadha jechuudha. Confidentiality qabaachuu qaba jechuudha. Yes. Icciitii eeguu danda'u irraa eegama jechuudha kaawunsilara tokko irratti. Maaliif icciitii isaa baasee kan himu yoo ta'e yookaan immoo kan baasu taanaan rakkoo guddaa ta'uu waan danda'uuf. So, ethical principle inni lammaffaan autonomy. Autonomy means that respect for the client rights to be self-governing. Mirga isaa eeguu fi danda'uu qabda jechuudha. Client kan kee mirga isaa mirga ofiin hoogganuu danda'uu eeguu fi qabda jechuudha. So, this principle emphasizes the importance of the client commitment to participate in counseling or psychotherapy, usually on the voluntary basis. Kanaaf dirqamsiisuu qabu jechuudha. Fedhima isaatiin involve ta'uu qaba jechuudha discussion isaa irratti. Kaammoo furmaata argachuudhaaf fedhima isaatiin dhufuu danda'uu qaba jechuudha. So practitioners who respect their client autonomy ensure accuracy in any advertising or information given in advance of service offered, seek freely given and adequately informed consent, engage in explicit contract in advance of any commitment by the client, protect privacy and protect confidentiality. So this one is how you be what an autonomous for your clients. So the next one is beneficence. Here means the commitment to promoting the clients of well-being. Yeah. Inni kunis principally isa biraati. Political principle biraati jechuudha beneficence. Commitment to promoting the client well-being. Well-being of your client must be what? Promoted. Eeggamuu qaba jechuudha. Jajjabeeffamuu qaba. So principle of beneficence means that acting in the best interest of the client based on the professional assessment. Fedhii isaa irratti hundaa'uudhaan deemuu fi qabda jechuudha client kan kee. Akkaataa mirga isaati. Mirga isaa osoo hin sarbiin deemuu fi qabda furmaata isaa kennuu barbaadde jechuudha. So it directs attention to working strictly within one limits of competency and the providing service on the basis of adequate training or experience, ensuring that the client's best interests are achieved. Required systematic monitoring of practice and autonomy by the best available means. It is considered important that research and systematic reflection inform a practices. Inni itti aanu non-malfeasance dha. Kana jechuun commitment to avoid harm to the client. Miidhuu qabu jechuudha. Maybe dubbiitiin ta'uu danda'a. Yookaan immoo karaa adda addaatiin clientii kan kee fayyisuudhaaf kan immoo treatmentii kennuuf argachuuf si bira dhufe waan ta'eef atis treatmentii isaa bifa gaariin kennuufii qabda malee harmi gochuu irraa of eeggachuu qabda jechuudha. Isaan isa pirinsipilaa kunis pirinsipilii biraati. Non-malfeasance involves avoiding sexual, financial, emotional or any other form of client exploitation, avoiding incompetency or malpractice, not providing service when unfit to do so due to the illness, personal circumstance or intoxication. Kanaaf karaa adda addaatiin maybe sexual harassment ta'uu danda'a, financialitiin yookaan emotional intelligence isaatiin karaa adda addaatiin akka inni of eeggannoo cimaa gochuu qabda. So the practitioner has an ethical responsibility to strive to mitigate any harm caused to the client, even when the harm is unavoidable or unintended. So holding appropriate insurance may assist in this restitution. The other one is justice is also another principle. Justice means that the fair and impartial treatment of all clients and the provision of adequate service. Hunda isaaniitu bifa tokkoon yookaan immoo ija tokkoon laaluu qabda. Clientii kan kee kun hiyyeessa, kun immoo dureessa, kun inni bareeda, kun hin bareedu osoo hin taane, kun gurraacha, kun diimaa, kun dheeraa, kun gabaabaa osoo hin jenne bifa tokkoon treat gochuu danda'uu qabda jechuudha as a counselor. So the principle of justice requires being just and fair to all clients and respecting their human rights and dignity. It directs attention to considering contextually any legal requirement and obligation, remaining alert to the potential conflict between legal and ethical obligation. So justice in the distribution of service require the ability to determine impartially the provision of services for client and the allocation of service between the clients. Inni itti aanu self-respect dha. Self-respect is kabajuu ofiif qabnu jechuudha. So fostering the practice of self-knowledge and the care for self. Yeah, the principle of self-respect means that the practitioner appropriately apply all the above principles in the entitlement for self.
This includes seeking counseling or therapy and other opportunity for personal development as required. There is an ethical responsibility to ensure supervision for appropriate personal and professional support, development, and to seek training and other opportunities for continuing professional development. Yeah. This is to psychology counseling psychology tanif agaduma ainu hojjennamti. Maaliif technological advancement wajjin deemu qabna. Training garagaraa fudhachuu qabna. Self care gochuu qabna jechuudha. Yes. Akkas goone taanaan fayyaa erga arganne yookaan immoo fayyaa guutuu qabaanne taanaan namaaf fayyina kennuu dandeenya malee osoo ofiif hin fayyin fayyina kennuu hin danda'amu. So self respectiin baay'ee murteessaadha jechuudha for a counselor. Inni kunis akka principle tokkotti ilaalama jechuudha. There is two terms, transference and non-transference or co-transference. Transference means simply is the concept in psychoanalysis that owns its origin and the use to Sigmund Freud. You know that. Sigmund Freud is a psychologist, yes. He's a professional psychologist which have study about human development. Yeah. Why good in special about human brain, conscious, subconscious and unconscious mind. Irratti nama qonna cimaa taasisee Sigmund Freud. So to define unconscious revival of past psychological experience with object and other persons such as figures of authority, example parent. The process involves the projection of this attitude and the feeling from early life into other problems such as physician in case of the counseling relationships. Yeah. Namni tokko gaafa dhalatu yookaan immoo haala dhaloota isaarraa jalqabee psychologically wantoota garaagaraa experience gochuu danda'a. Inni suni sammuu isaa especially subconscious mind keessatti yeroo dheeraaf turuudhaan erga guddatee boodas dhiibbaa hedduu irraa geessuu danda'a. Namichi kun yeroo jalqabaaf namicha qo'ate. Kanaaf human brain have conscious and unconscious almost 88% of the information can be deposited on the unconscious mind. Kanaaf unconscious mind sana keessatti jechuudha. Parsantii 88 information yookaan wantoonni garaagaraa kan kuufaman. Qaamni keenya yookaan sammuu keenya beekee kan hojjetu only 12% jechuudha. Kan parsantii 12 jechuudha. Waa'ee saayinsii kana kan qo'atedha jechuudha. Sigmund Freud jechuudha. So counter transference in analyzed can be demonstrated by the situation which an analyst begin to feel excessively sympathetic to the client concerning how other people treat the client. This kind of sympathetic feeling may lead to empathy, which may impel the analyst to do something active for the client, such as offering suggestion or advice. As to counter transference, the analyst can be demonstrated by the situation which analyst begin to feel excessively sympathetic to the client concerning how other people treat the client. Yeah. Namni tokko counselor tokko akkamitti client isaa treat gochuu danda'a kan jedhu isaa irratti hundaa'uudhaan empathy kan kennu jechuudha. Counter interference jechuudha. The other one is failure to obtain informed consent. Failure to obtain legal consent is an issue that is related to counseling and psychotherapy, especially in the management of client legals. Yeah, this is issue closely related to clients' abandonment and cessation of practice. Yeah, akkaataa information isaa record goonu akkaataa information record goonetti qabannu sun baay'ee murteessaadha jechuudha client keenya irratti. So the practitioner, whether still practicing or not, still has an ethical or legal obligation to maintain the record of this client in confidentiality and adherence to obtain the legal consent in securing and disposing the client record. Yeah. Akkaataa recordii sanatti hin qabu. Akkaataa recordii sanatti dispose godhu legal consent bifatiin ta'uu qaba jechuudha. So thank you very much. Don't forget to subscribe our channels. At Haawwineet official 1986 kanaaf channelii keenya kana subscribe gochuun hin dagatamu jechuudha. Maaliif wantoota garaagaraa irratti argattu, wantoota entertainmentii garaagaraa argattu, barnoota garaagaraa argattu, gorsa garaagaraa argattu waan ta'eef channelii keenya subscribe gochuun nu jajjabeessuu hin dagatinaa jenna. Har'aaf introduction to counseling psychology kan jedhu irra turre jechuudha. Kanaaf waa wayii akka barattan abdiin qabaa. Tiitorii biraatiin haga walitti dhufnutti galatooma jennaa. Tiitooriin keenya isinitti tole taanaan like gochuun share gochuun hiriyoota keessaniif akka qabsiistan kabajaan isin affeerraa jechuudha. So thank you very much.